Ce matin 6 août, August 6th, by the grace of God, on puisse se retrouver pour pouvoir honorer we are able to donc, come together notre to drapeau. honor our flag. Il y a 2 jours de cela avant-hier. 2 days ago, on August 4th, l'anniversaire de l'avènement de la révolution. we celebrated the Burkina Faso, anniversary of the Burkina qui a vu Faso donc, Revolution, naître la which lutte marked the pour beginning notre of our struggle indépendance for réelle. true independence. Le 4 août 84, On August le 4th, Nord Burkina 1984, est né Burkina Faso was avec born, le drapeau que nous venons de monter, along with the flag les we have just armoiries, raised, l'hymne national, the coat of arms, and the tout a été national changé. anthem. All of it was C'était un changed. espoir de pouvoir donc donner. It was a hopeful moment to breathe new life into our country. C'était bien sûr à la veille du 5 août This was, of course, qui on the consacre eve of donc la August 5th, proclamation de l'indépendance qui nous a été which donnée commemorates the en proclamation of 1960. independence that was granted to Alors, us je in souhaite 1960. que nous puissions travailler et faire en sorte que l'année prochaine, I hope that we can work together so that at next year's celebration l'indépendance we are réelle solidifying que the nous sommes en true train de nous battre independence that we are aujourd'hui pour fighting acquérir. to achieve today. Que chacun s'y mette parce que l'indépendance ne se donne pas, ça Everyone must s'arrache. get involved Et c'est cette because lutte que nous sommes en train independence de is mener not given, actuellement. it is Depuis seized. quelques This is the semaines, struggle je we dirais, are de cela, currently engaged in. il y a des rumeurs de For a few tentatives de weeks now, déstabilisation there have de been notre pays. rumours of attempts to Et je destabilize our pense que country. certaines presses sur la place ont aussi I relaté believe that some of the certains faits. local press has also Alors, en tant que reported on travailleur de la certain présidence, incidents. c'est un devoir de pouvoir As a vous worker donner for the l'information presidency, juste it is my et que vous duty to puissiez aussi provide you with informer d'autres accurate personnes à information retour. so that Et you can surtout pour inform votre others in bonheur et turn, votre and above sérénité dans all le for your travail. own peace of mind and En effet, security at depuis work. très longtemps, nous suivons effectivement Indeed, une for a long cellule time, dans un we pays have been voisin monitoring a cell in a qui est neighbouring dirigé par country, des services directed by renseignements Western intelligence occidentaux, services, dirigés principalement contre notre primarily pays. targeting our Et les country. opérations devraient principalement commencer en fin mai. The Ça operations were devrait supposed to consister begin donc à in une late guerre May de communication intense contre notre and were pays, to ce que vous consist avez of an suivi. intense communication En plus war de cela, against il our devait country, avoir donc which une you guerre have witnessed. informatique également. Nos systèmes informatiques In devraient addition to être this, attaqués there was to be a pour cyber créer un warfare blackout. component, aiming to En plus de attack ça, our il y a une information guerre systems économique and create a blackout. On top souple of that, et there was a passive subtle and passive qui ne dit pas economic son nom, war, which goes que nous unnamed, avons aussi su that we have contenir. also managed to contain. Plusieurs projets d'attaque de points sensibles Several ont plans to été attack planifiés. sensitive points were made. L'autre phase, Another plan c'était involved donc des assassinats ciblés targeted assassinations qui ont that été were aussi also planned, planifiés. Et ensuite, and then les attaques de masse devraient followed avoir by lieu mass donc au sein attacks des aimed at our FDS, defense and mais security forces, surtout des attaques lâches qui devraient avoir lieu dans les but villes. especially Et qui cowardly avaient pour attacks cible that were to take principale place in the donc, cities, les agents de la and veille primarily citoyenne targeted the que vous agents of the connaissez sous le civilian nom de watch, Waïa. known to you as W. Donc nous avons suivi effectivement We have le been déroulement monitoring de the leur plan development of their plan, et l'assaut final and the devrait final donc, assault avoir lieu à travers un recrutement, si je peux dire ainsi, was to take place through a recruitment, so to d'agents à speak, of l'intérieur agents donc de within nos our rangs. ranks. Donc de la guerre de communication From the jusqu'à communication tout war ce qui to est everything cité, I have mentioned, nous avons essayé de we have contenir tried to la contain the situation. situation. Certaines personnes ont été arrêtées Some people dans have been cette arrested in subversion, connection with this dans les projets subversion and d'attaque, attack environ une plans, dizaine, about a dozen. malheureusement, de personnel FDS Unfortunately, été some arrêtés members of the defense and security avec des forces were complicités also avérées arrested, en lien avec les having been terroristes, found to be complicit with the terrorists, qui sont différents de who ceux are qui sont dans different la from those subversion. involved in the subversion. Donc ces personnels étaient en lien avec les These terroristes, personnel donnaient were in les contact with the informations nécessaires terrorists, pour mener des providing attaques. them with the necessary C'est information to malheureux carry out que ce soit des attacks. Burkinabés et encore des It is personnels de unfortunate FDS, that these individuals le are cas. Burkinabe, and moreover, members of Plus our de ça, defense and security forces. certains médias aussi ont Furthermore, relaté some le media fait have que reported certains that some éléments des elements BIR ont of été the contactés. BIR, Rapid vrai. Intervention Battalion, were Vous savez que les contacted, BIR sont which is le true. fer de lance de la lutte que nous menons You actuellement. know that the BIR is the Tous ceux qui ont spearhead été of our approchés current nous ont struggle. rendu compte. All those who Et nous were suivons la approached have situation. reported back to us, C'est and we malheureux are de monitoring the situation. vouloir rester à It is l'extérieur unfortunate that some would de choose to manipuler stay des soldats à abroad and l'intérieur pour manipulate faire ce que soldiers vous from voulez. within C'est to carry insulter out their l'intelligence de plans, nos soldats. which insults the intelligence of our Et tout le monde soldiers, l'a compris. and everyone has Je understood pense que this. ces officiers I believe qui that these manipulent sont officers tous who à are l'extérieur manipulating others are et all continuent outside the leur country travail depuis and continue l'extérieur. their work from there. C'est pas honorable pour un officier It is not d'agir ainsi. honourable for an officer Je to pense act in que this manner. pour plus For the de sake of dignité, ce serait dignity, bien qu'ils rentrent it would et be qu'ils better mènent if they leur projet. returned and carried out Et their nous les projects attendons. themselves,
and we are ready to face them. This is to say that we are monitoring the situation and will continue to do so, acting to maintain the course we have set, because this is a long-term struggle. These events will not cease. We are disturbing many people, and we know that independence, as I said, is seized. These destabilization projects will continue to exist, but we will fight against them because a revolution is always fought for. But a revolution also has guardians who sustain it, and you are part of that. There are people who have not yet been arrested, who believe they have been lucky not to be caught, but they are not. We are monitoring all those involved in these projects, and this is an invitation for them to desist, because we will not hesitate for a single moment to act as necessary for the interest of Burkina Faso. I hope they understand us and hear us. This is the information I wanted to share with you, and may people be sincere. We will continue to move forward and will take all necessary measures to ensure that Burkina Faso exists and becomes what we wish it to be.